Hi friends, thank you for tuning in. Today I'm going to be talking about heart failure from a doctor's perspective. So, എന്താണ് ഈ heart failure? In America especially, hospitalizations are increasing for people diagnosed with heart failure. They are approximating about 5 million people in the United States or more have a diagnosis of heart failure. Almost 1 million people in the United States are hospitalized for heart failure or heart failure related complications. So, a brief idea of what is heart failure. Essentially, heart failure is a heart's inability to pump blood forward in such a way to accommodate the body's needs. And it's വളരെ simple ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. So nothing like I'm not trying to make it very complicated or anything like that. So ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? There are two types of heart failure categories. Okay, അതിൽ ആദ്യത്തേത് is called heart failure with preserved ejection fraction, and the other is called heart failure with decreased ejection fraction. ഈ ejection fraction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the heart squeezes, the amount of blood that is forced out of the heart. Okay, that is kind of the way we think about it as an ejection fraction. For a normal heart, ejection fraction is about 60 to 65%. Okay, the amount of blood that's coming into the heart squeezes out about 60 to 65%. That's the ejection fraction. So, heart failure with preserved ejection fraction, the squeeze function of the heart is still preserved. Okay, greater than 50%. The heart failure with reduced ejection fraction, the squeeze function of the heart is reduced, so less than 40%. Okay, so those are the two types of heart failure. Now let's move on to signs and symptoms of the heart failure. So common things that people complain of doctor കാണാൻ വരുമ്പോൾ is trouble breathing, ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരു sensation. അത് നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടയേർഡ് ആകുകയും ശ്വാസം മുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകും. That can be a sign of heart failure. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ, that can be seen in heart failure. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ സ്വെല്ലിങ്, അവര് ബോഡിയിൽ സ്വെല്ലിങ് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സാധാരണ കാലിലാണ്, ആങ്കിൾസിൽ സ്വെല്ലിങ് വരും. പിന്നെ അതങ്ങ് മൂവ് അപ്പ് ചെയ്യും, രണ്ട് കാലിലും പിന്നെ നീരായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ കോമൺ സൈൻസ്. ചില മനുഷ്യർക്ക് ഇച്ചിരി നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസം മുട്ടൽ, പിന്നെ നീര് വെക്കല്, അബ്ഡോമിനൽ സ്വെല്ലിങ്, ആപ്പറ്റൈറ്റ് കുറയുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഫങ്ഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ്. കാരണം അവർക്ക് പണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായി വരും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. അപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഫ്രം എ ഡോക്ടേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇഫ് സംബഡി കംസ് വിത്ത് ദിസ് സിംറ്റംസ്, obviously first thing is we ask questions. എപ്പോഴാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്? നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതിനു മുമ്പ്? പലതവണ നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നതാണോ? ഇപ്പം വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടോ? സ്റ്റെപ്സ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പം നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടോ? സ്റ്റെപ്സ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പം ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്നുണ്ടോ? These are the things that doctors ask for. They also will ask for your medical history. Heart attack in the history undo, stents heartil ittittundo, allada cardiomyopathy diagnosis aayittu vallo undo, ingeneyulla pala karyangal doctors chodikkanam. Adu kazhinyulladana physical exam from a doctor's standpoint, looking at the body and getting signs from the body. First off, the doctor will listen to your heart with a stethoscope and listening for the heart sounds, which is the valve adagina shabdam, if it's normal. Pinna, there are abnormal heart sounds that are there in people with heart failure. Then the doctor will listen to your lungs, because heart failure ulla aalkarku ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് ഈ ലങ്സിൽ fluid build up ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. Okay, lungs sound to the side on the back. They'll tell you to take a deep breath in and out. And then they will also look at your legs, look at your abdomen,
neck, jugular veins, engorged ആണോ distended ആണോ എന്നറിയാൻ neck, abdominal exam, പിന്നെ extremity exam, ഇതൊക്കെ നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് then there are an EKG is usually taken. EKG, ECG is usually taken. Laboratory evaluation is there. Normal blood panel is taken. A chest X-ray is usually included as part of the diagnosis. And one of the most important things, cardiology perspective in the പറയുകയാണെങ്കിൽ echocardiogram is an ultrasound of the heart. Okay, so these are the things that the doctor uses to guide their diagnosis of heart failure. So ഞാനൊരു പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം they have shortness of breath, അവർക്ക് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ I start with the history and physical. History, focus a lot on the history. എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്, എന്തെങ്കിലും precipitating factors ഉണ്ടോ, etc. പിന്നെ physical exam, look at their body as a whole, listen to their heart, lungs, look at their legs, abdomen, get a chest X-ray and get an echocardiogram. Echocardiogram is very important in my viewpoint. From a cardiologist's perspective, it's very important because that's our eyes into the patient's heart. We are visualizing the heart in a നോക്കുകയാണ്, how the heart squeezes. And we look at different walls of the heart, make sure that they are all squeezing. If one wall is not squeezing compared to the other, then we evaluate why is it not squeezing. Then further testing the ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടി വരും. After that's done, remember I talked about the ejection fraction is the squeeze function of the heart. So if a patient has symptoms of heart failure and their ejection fraction is low, then they have heart failure with reduced ejection fraction. If a patient has symptoms of heart failure, but the ejection fraction is preserved, okay, greater than 50%, or it is heart failure with preserved ejection fraction. So the treatments are somewhat same, somewhat different, okay. So if a reduced ejection fraction ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, for example, a patient comes to me and I do the exam and echocardiogram and I find out that their ejection fraction is 35% or 30%. Then my next question is, why is it 30 to 35%? One of the most common causes in the United States is coronary disease. Heart disease involving the coronary artery. Blood flow to the heart is decreased and therefore the heart is not functioning as a pump. To diagnose that, usually an angiogram is performed to make sure that the heart arteries are normal. Okay. Then there are other causes. Hypertensive heart disease, blood pressure കൂടിയിട്ട് ഉള്ള heart disease due to uncontrolled high blood pressure, and there are multitude of other problems that they will look into. So അപ്പോൾ ഒരു patient standpoint നിന്ന് what you need to understand is that ഇങ്ങനെയുള്ള symptoms ഉണ്ടെങ്കിൽ then it's important, number one, to see the doctor, and അത് മാത്രമല്ല, tell them your symptoms, and before you go see a doctor you have to tell them എപ്പോഴാണ് ഈ symptoms തുടങ്ങിയത്. You have to think about it. Hey, are there any precipitating factors for it? From 3-4 weeks ago, let's say you had so much chest pain, and then hey, now you're having trouble breathing. Maybe you have coronary disease, അതായിരിക്കും heart failure ന്റെ കാര്യം. Or maybe you have long history of diabetes and high blood pressure. That can cause heart dysfunction. It's important to get treated early because the treatment is vast, and I will discuss it maybe in another video. But that's important to for you as a patient to start on the treatment early. Medical treatment is paramount. Medications that doctor prescribes there are medications that help remodel the heart to improve the function of the heart. That's very important. Some of these medications are commonly used as blood pressure medicines also, but when we give it, that's to remodel the heart. Okay. So again, recapping it, essentially from a patient standpoint, think about these symptoms. The other important thing is, doctor കാണാൻ പോകുമ്പോൾ make sure that നിങ്ങളുടെ എടുക്കുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം
അതിൻ്റെ ഡോസസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുകൊണ്ട് വേണം ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണാൻ. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് പാരമൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് അറിയണം ഏതൊക്കെ മരുന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, എന്നാലേ ദേ കൻ അഡ്ജസ്റ്റ് യുവർ മെഡിക്കേഷൻസ് ടു help you with this problem. Okay. So quick overview of heart failure is heart failure with preserved ejection fraction and heart failure with reduced ejection fraction. The treatment modalities are starting medications. A lot of medications are usually started. Medications to get rid of the fluid. ഇപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശ്വാസം മുട്ടലും ദേഹം സ്വെല്ലിങ്ങും ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പം വാട്ടർ പിൽസ് ആർ there, Lasix or furosemide. Okay, so let's talk about a little bit about the treatment. This is going to be briefly about common medications used for heart failure treatment. So one of the things that most patients with heart failure are prescribed are water pills. ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു water pills. അതിൽ loop diuretics എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ there are many of them. There is furosemide, torsemide, then there are a lot of different ones. Okay, സാധാരണ ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് is furosemide or Lasix is the name, and the torsemide is also used at times. So this is a medicine that works on the kidneys to get rid of the excess fluid in your body. Okay, സാധാരണ ഇത് രാവിലെയും ഒരു maybe mid afternoon is when it's prescribed, because so that you can go to the bathroom and urinate to get the fluid out of your body. That's അത് സിംറ്റം കൺട്രോൾ ആണ്. സോ ദിസ് മെഡിസിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിംറ്റം കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഇത് സ്വെല്ലിങ് കുറക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഹാർട്ടിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറക്കും. സോ സ്വെല്ലിങ് കുറക്കാനായിട്ട് സ്വെല്ലിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ വേ ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ pressure inside the heart. Okay, so that's why we give these medicines to decrease the pressure inside the heart. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡിക്രീസിങ് കൺജഷൻ inside the heart. Okay. Other medicines are there that are used to remodel the heart. These medicines are very important because one of them is called ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors, are also paramount key medications in treating heart failure. Adinte common examples ennu paranjal lisinopril, Zestril ആണ് company name, lisinopril, ramipril, etc. Adinda a different cousin of that is called angiotensin receptor blockers. The sartans, we call it losartan, telmisartan, things like that. Okay, so these medications help remodel the heart. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഡോക്ടർ ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിമെമ്പർ, ഇതൊരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫ്രം എ കാർഡിയോളജി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞങ്ങൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, it is also given to remodel your heart. So they are important. Okay. The other group of medications are called beta blockers, metoprolol, carvedilol, things like that. Again, this help remodel the heart. Pinna, there are a couple of other, spironolactone is another one that's used all the time. In advanced heart failure, pinna digoxin, digitalis comes into play. And there are a few other medications that patients use. So complications of heart failure, our medical treatment is important. And patient എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെഡിക്കേഷൻസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, അത് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലയൻ്റ് ആകുകയും ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദ മെഡിക്കൽ തെറപ്പി ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഫോർ യു in decreasing hospitalization. So, one thing I forgot to mention earlier is I mentioned that heart failure admissions America മാത്രമല്ല, all over the world they are increasing. So why is it increasing? Couple of things are there. One, first of all, it's awareness കൂടുന്നുണ്ട് and diagnosis is made. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതലും they come to see the doctors more often. So these things are picked up early. The other thing is that coronary disease have a lot of good treatment. So people are living longer with coronary disease and they are getting treatment for heart attack and surviving heart attacks. I've seen people that have had so many heart attacks in their life, yet they are moving on, they're living. 50 something years ago, that doesn't happen. I'll get a heart attack and they pass away. So because they are living through their heart attack, they are living through their coronary disease, their heart eventually goes into heart failure. That's the reason why heart failure is increasing in the United States. And medical science has made a dramatic improvement
in people living longer with heart failure. And recently there are new medications that are coming into play, neprilysin inhibitors and things like that are coming into play, and those decrease the hospitalization of people with heart failure. Okay, so to recap everything, if you have symptoms of heart failure, like I talked about, excessive fatigue, trouble breathing, shortness of breath, dyspnea, okay, some chest discomfort or pain. Some people have palpitations, which I didn't mention earlier, but palpitations. Then weight gain and swelling, okay. Those are common symptoms, and trouble breathing at night, things like that. അങ്ങനെയുള്ള symptoms ഉണ്ടെങ്കിൽ you obviously make an appointment with your doctor. അത് ഡോക്ടറിനോട് അത് പറഞ്ഞ് and discuss it. And it's important to discuss these things earlier. പല കാര്യങ്ങളും, patients wait till the very end. So that's what I tell my patients is that, don't wait till the very end. Sometimes if we wait too long, we end up in the hospital. So before that, make routine appointments with the doctor and tell him or her your symptoms and voice your concern. When you go to the doctor, go with a plan. These are the things you want to discuss and seek answers from it. Don't go there with 99 questions. Sometimes the doctor will not be able to answer all of those questions in the 30 to 45 minutes or 20-minute appointment they have. So go with specific targeted questions and ask them, doctor, you prescribed me this medicine called lisinopril. I am having a cough, for example. That's a common side effect of lisinopril. And then focus on that. Should I switch the medicine from lisinopril to something else? Should I continue on the lisinopril? And focus on that as your appointment. And then have a follow-up appointment. The one other thing is if you are a patient who have heart failure, a couple of things I advise is get a good scale to take your weight every day. That's one way that people will be able to detect earlier that your heart failure is progressing, because you will notice progressive weight gain. For example, let's say that a couple days ago your body weight was 150 pounds. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം it's 155. Another 2 days it's 157. That's 7 pounds of weight gain in 2 to 3 days. That's abnormal. That's water weight. Because body can, in our legs, our thighs, our ankles, we can hold a lot of excess fluid before the swelling will be felt. Okay. So I'm gonna weight up and monitor them. And I tell my patients to write down their weight every day so that it becomes routine for them. That get up in the morning, check their weight, and write it down. I also tell them to monitor their blood pressure and heart rate every day, preferably at the same time. And these things are important for the doctor to see. The trend is important. Because നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് that's one visit in maybe once a month. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആയിരിക്കത്തില്ല maybe your daily blood pressure. അവിടെയുള്ള weight ആയിരിക്കത്തില്ല maybe your daily weight. So it's important that you show them, ഇതാണ് എൻ്റെ heart rate trend, doctor. This is my blood pressure trend. This is my weight trend. Some of my patients have come with a Excel spreadsheet, so not a spreadsheet, but like a graph, showing me their weight, their heart rate, their blood pressure. Idaka makes it easier and better for me to adjust their medications, because remember, it's about medication treatment, medication management, and the better we tweak the medicine, it's between doctor and the patient interaction, right? Patient ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ ഇതിങ്ങനെ ആ മരുന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടായി, what is it? And the doctor says, okay, let's try a different medicine or let's try a lower dose. So these are things important. Friends, I hope that this has been helpful for you. If there are more questions that you have, feel free to write it on our comments and we will try to answer them in the best way possible. Okay? Thank you.